Bon matin tout le monde. Good morning, everyone. So welcome to your yoga practice. Hello, Cindy. Bonjour. Hey, bonjour, Alain, Larissa. Welcome. We're a small group today. So don't be shy if you want to keep your cameras off. Ça me dérange pas. Si vous voulez garder les caméras off. Salut, Madeleine. Alors, sois pas gêné de montrer ton pratique à moi aussi. Don't be afraid to share your practice with me. Also, I'll be happy to critique you when I can see you and give you a little bit of tips to make your posture better. Alors, je suis là pour donner des critiques. Alors, si tu veux que je dans les renseignes, sois sûr que je peux voir ton image sur l'écran. And if not, just keep your cameras off and enjoy your practice. Alors, si tu connais moi et tu connais mon pratique, tu sais que j'adore pratiquer avec des blocs. So I have my blocks set up right here for me because I love practicing with them. So if you have a set, take them out. Si vous n'avez pas des blocs, c'est pas grave, c'est pas nécessaire pour le pratique aujourd'hui. Don't be shy if you don't have blocks for your practice today. They're not necessary. They're just a good aid to have if you need them. Alors, on va commencer tout de suite avec le posture de l'enfant. We're going to start right away with child's pose. So, come down to your knees. On est sur les genoux. Et les genoux, ils sont séparés ou ils sont ensemble, comme ça vous convient. So, your knees are either wide apart or together if that's what feels best for you. So, you can pick and choose from all the options. And when you're ready, rest your forehead on the mat. Quand vous êtes prête, descends le front sur le tapis. Ou si le front n'est pas capable de toucher le tapis, on met les mains un sur l'autre et on garde le front dessus. Or you can slide your block right underneath your forehead if you have one, and that will support your head, neck, and shoulders. Et si les bras sont disponibles, tu peux garder les bras allongés vers en avant ou vers en arrière. So if your arms are available, so if you're not using them to support your head, you can reach your arms forward. You can even reach your arms back if that's what feels better. So pick and choose from the options. Choisissez les options qui vous conviennent. Et on va commencer à rester tranquille et immobile dans cette position, sauf que le mouvement de les respirations. So the most obvious movement for you here should be the breath as it rises and drops through the back, front, and sides of your body. So let's take a couple of seconds here to arrive on the mat. Et on va relâcher tous les événements de journée jusque maintenant. Just sort of clearing the slate so that the mind is clear so that we can focus on every task at hand. Start by emptying the lungs with a really big vocal sigh through your mouth. On vide les poumons. Avec la prochaine inspiration, on remplit, on se gonfle comme un ballon. Grand soupir par la bouche, on se dégonfle. Take another deep inhale through your nose. And a big vocal sigh through the mouth. Let go of what no longer serves you. Take another big breath in. Et un autre grand soupir par la bouche. Et cette fois, on prend une grande inspiration par le nez. And this time through your nose, exhale. Et continue de prendre des respirations par le nez, in and out through your nose with your breath. Let's continue. And really make an effort to slow it down. On se ralentit. And you're slowing down so much that you can start to see the breath moving about in your body. On peut voir la texture de les respirations. On peut voir la forme que les respirations font à l'intérieur du corps. So just keep your awareness on your breath. Et s'il vous plaît, soyez respectueux à vos limites personnelles durant les postures et durant les transitions. Honor yourself here today on the mat just by being respectful of your body and by listening to how you feel. Ici, c'est le posture de l'enfant, and this posture, child's pose, is always here for you. Consider it like a safety net. Come back here when you need to. Come back to the practice when you're ready.
Alors, sur la prochaine inspiration, on va commencer à activer la posture. Alors, allonge les bras vers en avant. Try to activate the pose by reaching the arms forward and ahead, keeping your hands about shoulder width apart, fingers spread so wide that you notice the webbing in between them. Et appuyez dans les bouts de les doigts, dans les quatre coins de les paumes. Commence à lever les poignets et les coudes. As the wrists and elbows lift from the mat, can you glide your shoulder blades down the spine? And then on the next exhale, can you press your hips back and down to your heels? You're trying to get them to touch. And then another deep inhale here to lengthen you through the spine. On inspire. Et avec une expiration, rapproche le cœur au sol. Pour la prochaine inspiration, on va monter sur les quatre pattes. On prend le posture du table. Et on arrange les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules. Spread your fingers, press down into the tops of your feet and your shins. Et avec une expiration, on rond le dos comme un chat. Pointe le coccyx, le crâne vers le sol. Inspire pour vache. Pointe le coccyx, le crâne vers le haut. So again, exhale. Point your crown and tailbone down towards the mat as you round through the spine. And then inhale. Arch your low back. Point your crown, your tailbone up towards the ceiling. Alors maintenant, avec les yeux fermés, expire pour votre chat. And with your eyes closed, inhale into your cow. And try to stay more focused on what it feels like and try not to worry about what it looks like. On focus sur le mouvement et on essaie de articuler le mouvement dans chaque vertèbre. So we're simply trying to articulate the movement in every one of our vertebrae. So move slowly. 2 more breaths, 2 derniers cycles de respiration. So the warmth starting to generate here in the spine. On se choque le colonne. À la fin de votre prochaine souffle, reprends un dos neutre ou plat. So we're coming back to a neutral spine with the next exhale. And then we'll send our legs more towards the back of the mat for our first plank pose. Alors pour la première planche, le choix de soulever les genoux ou non, mais il faut qu'on garde une ligne droite. Une ligne qui sort, une ligne d'énergie qui sort du crâne vers en avant et une autre ligne d'énergie qui sort de les ischions vers en arrière. Take 2 more breaths here. Inhale. Exhale. 1 more. Biggest breath yet. Inhale. Exhale. Pour la prochaine expiration, monte les hanches ou les ischions au plafond, chien tête en bas. So downward facing dog with our next exhale. Pike your hips up towards the ceiling. Racinez les mains et les pieds dans le tapis. Toujours le choix de garder une flexion dans les genoux si ça va vous aider à allonger le dos. Et le cœur rapproche le sol. Take 2 more breaths here in your downward facing dog. And feel all the sensation in the back of your legs, in your arms, and in your shoulders. Et à la fin de votre dernier souffle, on va marcher les mains vers les pieds. So walk your hands back towards your feet. On se trouve à l'arrière du tapis, so you should be at the back side of your mat. Now, if you need to, keep a bend in your knees. Peut-être avec une flexion dans les genoux, relâche le tête et encadre le tête avec les bras. Comme un poupée de chiffon, on relâche toute la tension musculaire au niveau du dos et on étire derrière les jambes. So in this position, we're trying to release all muscular tension along the back body, especially in the upper and lower back, and allowing for a nice stretch here in the back of your leg. So take 1 more breath while you're here. A big inhale.
Et avec la prochaine expiration, relâche votre trait, descends les mains sur le tapis. Hands to the mat. Now, you're pressing into the corners of your feet. Appuyez dans les trois coins de les pieds. Et sur la prochaine inspiration, on soulève la poitrine et on allonge le colonne parallèle au sol. So we lift the chest forward and up to bring the spine parallel with the mat. Et expire, relâche. As you exhale, let it go. Bring your belly to your thighs, your chest to your knees, your forehead to your shins. On répète. Inspire. Allonge. On se lève moitié de chemin. Et expire. Relâche. Ventre s'assoit sur les cuisses, poitrine vers les genoux, front vers les tibias. So just one more time, take a deep breath in. Make your spine parallel to the mat. And on the next exhale, forward fold. Lower your hands, walk your hands forward, find your version of downward facing dog. Alors, cherche ton propre variation de chien tête en bas. Take a deep breath in and a deep breath out. Encore une fois, une grande inspiration par le nez, un grand soupir par le nez. Cette fois, on va marcher les pieds vers en avant. This time, walk your feet forward, come towards the top of your mat. Alors, on se trouve à l'en avant du tapis. Et avec une inspiration, on soulève moitié de chemin, dos parallèle au sol. Avec une expiration, ouvre les bras comme un avion. So this time, opening the arms wide like an airplane. Squeeze the shoulder blades, lift or cobra your chest slightly. Prends un dernier cycle de respiration. Reste pour l'expiration. Et sur l'inspiration, monte jusqu'au debout. So with a straight back, we rise all the way up to stand. Circle your arms up and over. Reach up, maybe look up. Et expire, on descend les mains devant le cœur. Find your breath, inhale, straighten up. Et expire. On your next inhale, reach the arms up. On soulève les bras vers le haut. Et avec une expiration, descend le bras droit sur le côté de votre jambe droite et cherche une flexion vers la droite. So just into a gentle side bend where we allow the right arm to slide down the side of the right leg as we reach up and out towards the right. Maintenant, plante les pieds dans le tapis et inspire, remonte au centre avec les deux bras. On s'allonge. Expire, on s'en va vers l'autre côté. So lower left arm down and side bend over to the left. Good, breathe, on respire. Just trying to gently stretch the right side of the body. One more breath. Prochaine inspiration. Racine les pieds et remonte au centre. Both arms up, reach up high. Maybe even look up between your hands. Et sur la prochaine expiration, asseyez-vous dans votre chaise imaginaire. And it's a baby chair, so we're sitting low today. And engage, engage toutes les muscles ici au niveau du cuisse. And even your booty, you want those glutes to be working for you. Et la plupart de notre poids est dans les talons, but working hard to hold yourself in place because you don't want to fall back onto your bum. Take 2 more breaths. Une dernière fois. Inspire. Expire, plonge vers le sol. Dive forward. Inspire, allonge le colonne. So with an inhale, lengthen up to your spine, flat back. Et expire, relâche, plie en deux. Let it go. All right. Cette fois, le choix de garder les pieds séparés la grandeur de les hanches ou rapproche les pieds, les gros orteils touchent. So you have a choice. Keep your feet hip-width apart or bring your feet together so the big toes touch. And then again, sit low, chair. Asseyez-vous. Sweep your arms forward, maybe up, and breathe.
On va ajouter une torsion. We're adding a twist. So take a deep breath in. Avec une expiration, le choix de mettre son main gauche sur le bas de dos, bras droit à l'extérieur de votre genou gauche, votre cuisse gauche. So option to keep your left hand on low back, right arm on the outside of left knee, left thigh. Or if you prefer, hands in prayer right in front of your heart. Take a deep breath in through your nose. Cobra your chest forward, up and out. Exhale, twist, look up. One more breath. Prochaine inspiration, retourne au centre, allonge. Tout de suite, on s'en va vers l'autre côté, other side. Exhale. Good. Keep your hips low on the same line as your heart. And as you inhale, lift the chest forward, up and out. Exhale, maybe twist a little more. Toujours le choix de garder les mains devant la poitrine si tu veux. One more breath. Inhale. Exhale it out. Inspire, retourne au centre, back to center. Exhale, dive forward, plonge vers le sol. Inhale, flat back. Inspire, dos parallèle au sol. Expire, relâche. Good. Plant your hands, step back, down dog. Chien tête en bas. And again, your down dog, it can be wide with your hands and feet far away from each other. Ou le chien tête en bas peut être plus court, avec les pieds et les mains plus proches. N'hésite jamais de garder une flexion dans les genoux si ça va aider à allonger le dos. So don't ever hesitate keeping a bend in your knees if it helps you find a straighter back. And keep breathing. N'oublie pas de respirer. Inhale. Expire. Sur la prochaine inspiration, on va soulever le jambe droite vers le haut. So sweep your right leg back and up. Good. And then bend your knees. Plie ton genou. Start to open your hip towards the right so that the right knee points up towards the sky. Et commence à tracer des petits cercles avec le genou sur le plafond. Après quelques fois, n'oublie pas de faire la renverse, reverse your circles. We're just lubricating here, the right hip, helping the hip to produce more synovial fluid so the joints can move easily. Prochaine inspiration, allonge le jambe droite vers le haut, straighten the right leg back up and close your right hip. On ferme la hanche droite. Prochaine expiration, rapproche ton genou droit vers le ventre, poitrine ou vers votre nez. Inspire, remonte le jambe droite vers le haut. On your exhale, swing the right knee forward towards belly, chest, or nose. And then one more time, inhale, kick up. Expire, genou vers le ventre, poitrine ou vers ton nez. Regarde devant, remarche devant entre les deux mains. Prenez votre temps. Take your time. You don't ever have to rush through the transition. Quand vous êtes prêts, rise up, high lunge. On se lève les bras, le torse vers le haut. Keep your right knee over your right ankle. Genou droit au-dessus de cheville droite. Talon gauche au-dessus de le boule de les orteils. Inhale to lift your chest and exhale to sink your hips. Just one more breath here. Inhale. Expire. Et avec la prochaine expiration, on prend le guerrier 2. So exhale into warrior 2. Pivote vers la côté gauche de votre tapis et descend les bras au niveau des épaules. Genou droit toujours au-dessus du cheville droite. Racinez les coins de les deux pieds dans le tapis et engage les muscles dans la face côté gauche.
Inspire, allonge. Expire. On va renverser notre guerrier. So to reverse our warrior, tournez votre tombe droite vers le haut. Reach the right arm up. Et descend le main gauche n'importe où sur le jambe à l'en arrière. Trying to create space along the right side of the rib cage, along the right side of the body. Inhale. Expire. Prochaine inspiration, remonte au centre pour guerrier 2. Warrior 2, rise up, inhale. Et expire. Prochaine expiration, triangle, triangle pose. Exhale, lower right arm to right leg and reach left arm up towards the sky. Alors, on peut toujours modifier le posture quand on garde une flexion dans le genou droit. Peut-être votre coude droite au-dessus de votre cuisse. You can also do the same posture with a straightened right leg, right arm reaching down to your shin, the mat, or a block. Take a deep breath in. And on the exhale, look up, twist. Beautiful. Le choix de rester ici. You can always stay here. No pressure. If you're curious and would like to explore your half moon, alors pour jouer, pour explorer le demi-lune, descends la main gauche sur la hanche gauche et regarde au sol vers ton pied droit. Replie le genou droit et déplace ton main, ton bloc, devant le pied droit. Avec une inspiration, on allonge le colonne, on garde les hanches, la poitrine ouverte vers le côté. Et avec une expiration, transfère votre poids et l'énergie vers le jambe droite et flotte le jambe gauche dans l'espace. Beaucoup d'énergie dans les deux jambes. Alors, kick le talon gauche vers en arrière et si le bras gauche est disponible, peut-être allonge le bras gauche vers le haut. Deux derniers cycles de respiration. Just 2 more breaths. Maintenant, avec grâce, descends le jambe gauche vers en arrière et remonte à ton guerrier 2. Expire. Renverse ton guerrier, le bras droit vers le haut. Right arm reaches up, reverse your warrior. Écoute bien, listen close. Cette fois, comme un moulin, descends les mains au sol à l'en avant de votre tapis. Prends une marche vers en arrière avec le jambe droite, planche. Et expire, descends complètement au sol. Bring your body all the way down. All the way to your mat. Good. Now let's pause here for a second. On prend une petite pause ici. Et on va mettre les mains en ligne avec les épaules. So bring your hands in line with your shoulders and rise up to your fingertips. Monte sur le bout de les doigts. Imagine que vous avez des petits gâteaux sous les mains. So imagine you have little cupcakes underneath your hands. You don't want to squish your cupcakes. Ancre l'en avant du bassin dans le tapis. So anchor the front of your pelvis into the mat. Press down to your feet. Lift the knees. Et avec une inspiration, on allonge et on soulève la poitrine du tapis. So lengthen and lift the chest off the mat. Lift to any degree, any height. Et expire, descend. We're going to do this 4 more times. On répète 4 autres fois. So press to your fingers, anchor your pelvis, use your feet. Inhale, rise up. Exhale, lower. 3 autres fois. 3 more. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inhale. Exhale. Just kind of undulating here through the spine. Déplace les mains à côté du crotch thoracique. So bring your hands next to your ribs
And squeeze the elbows in next to your rib cage. On va passer par les genoux, so option to use your knees. Take a deep breath into your nose. Exhale, push up. Downward facing dog. Chien tête en bas. Take a big breath in. Un grand inspiration par le nez. Un grand soupir par le nez. Just breathing in and out through the nose. But occasionally breathing out through the mouth, right? You can always breathe out through the mouth whenever you like. But again, the practice is just getting used to containing the breath so it's warm, we're warm on the inside. And the breath just becomes more controlled. Alors, on s'en va vers l'autre côté maintenant. So taking the same sequence to the other side. Inspire, commence à monter le jambe gauche vers le plafond. Lift the left leg up high. And just like we did on the other side, bend your knee, plie ton genou. And then shine your hip to the left. Point your left kneecap to the ceiling. Try not to open your chest to the side. Keep your armpits facing the back of the room. And trace little circles with your kneecap on the ceiling because we're just trying to, again, lubricate the left hip joint. And through lubrication, I mean the synovial fluid. So the more that we work, the more synovial fluid is released, and that keeps the joint healthy. L'autre sens, other direction. Et après quelques fois, after a few circles, you're going to straighten the leg back up, allonge le jambe, and close your left hip. Ferme la hanche gauche. Expire, genou gauche vers le ventre, poitrine unée. Swing your left knee forward towards your chest, your belly, chest, or nose, and then inhale, kick it back up. Deux autres fois, two more. Exhale. Inhale. Une dernière fois, expire. Regarde devant, prends un grand marche entre les deux mains. Prenez votre temps. You don't have to rush. Take your time. All right, once you created a stable foundation for you here through the legs, inhale and rise up. Soulève les bras vers le haut, le torse vers le haut, peut-être les yeux vers le haut en phalange. And while you lengthen up through your torso, through your arms, and maybe through your gaze, sink your hips a little lower. One more breath, inhale. Expire. Prochaine expiration, guerrier 2, warrior 2. Turn to the right, arms down, shoulder height. Palms face the floor, feet are open wide. Keep your left knee in line with your left ankle. Take a deep breath in. Exhale to settle. Let's reverse our warrior here. Flip the left palm, reach the left arm up. Right arm lowers down to right leg. Good, nice stretch now for the left side of the body. Feel it from the left hip and out all the way through your fingertips. One more big breath in into the ribs. Exhale it out. Then inhale, rise back up to your warrior 2. On remonte, guerrier 2. Expire. Prochaine expiration, on transitionne au triangle, triangle. Exhale. Lower left arm to left leg. Right arm reaches up to the ceiling. Big breath into your nose. Exhale, maybe look up because there's a little bit of a twist happening here. Twisting will start somewhere around the ribs, diaphragm, or navel. And you can always stay right here. Tu peux toujours rester ici. Or let's get ready to transition half moon. Right hand to right hip. Bend the left knee, look down to your left foot. Reposition your left hand or block in front of your left foot. Inhale to lengthen. Open your hips and chest to the side. And then with exhale, shift your weight into your left foot and float the right leg up and out.
Keep your gaze steady. Find your drishti and breathe. If it feels right, extend right arm up towards the sky. Stay for 2 more breaths. You got this. And even if you fall, you still got this. Try again. Last breath. Inhale. Exhale. Gracefully. Step back, rise up. Warrior 2. On remonte au guerrier 2. Oh, that was nice. We all moved in synchronization. Now let's reverse. En renverse. Lift the left arm up. Right arm lowers to right leg. Open up through the left side. One more time. One more breath. Inhale. And then on your next exhale, cartwheel your hands to the top of your mat. Alors, comme une moulin, descends les mains vers l'en avant du tapis. Step back, plank pose, planche. Exhale, lower, descend, expire. All right. So again, let's bring our hands in line with our shoulders. Encore une fois, garde les mains alignées avec les épaules, monte sur le bout de les doigts. Rise to your fingertips, cupcake hands or cupcake fingers. And then pressing into your fingers, anchor to the front of your pelvis. Press even down through the tops of your feet so that your kneecaps lift off the mat. And on the next inhale, lift your chest off the mat, lift as high as you want. Écoute bien, listen close. Cette fois, expire. Descends ton épaule gauche vers le tapis. Regarde vers ton épaule droite. So coming into a bit of a upper back twist. Inhale back to center. On retourne au centre. Inspire, allonge. Et expire. Descends ton épaule droite vers le sol. Regarde vers ton épaule gauche. On tensionne vers l'autre côté. Good. And then use your inhale. Come back to center. Rise up. 4 more times. 4 autres fois. Expire. Inspire. Expire. Moving with breath. Inhale. Exhale. Inhale. Dernière fois, last side. Exhale. Inhale. Prochaine expiration, descend complètement au sol, all the way down to your mat, through the middle. Reposition les mains à côté du corps thoracique and get those arms locked by your sides. Elbows in and slightly up. Faire les genoux si vous avez besoin. No shame in using the knees if you need to. Take a deep breath in. Exhale, push up. Plank pose, planche. Chien tête en bas, downward facing dog. Reconnect with your breath. Big inhale. Big exhale through your nose. Et relâche tout ce qui ne va pas vous servir pour le reste de ton pratique. Let go of what will no longer serve you for the rest of this practice. And letting go takes practice. It's hard to let go. Trust me, I know. I struggle with that every day, and this is what helps me to understand the importance of letting go. Because when you hold on to things that don't serve you, it burdens you. But when we let go, we feel a little lighter, a little more free, a little more clear to make better decisions for ourselves. So again, I encourage you, take a big breath in. Through your mouth, exhale. One more. Dernière fois, inspire. Par la bouche, on expire. Now go back to breathing through your nose. On prend des respirations par le nez. Inspire. Par le nez, expire. All right. Then from here, let's walk the feet forward. Marche les pieds vers en avant, top of the mat. At the top of your mat, inhale for a flat back. On allonge, dos parallèle au sol. Expire, relâche les plis en deux. Et garde les pieds séparés à la grandeur de les hanches. Bring your feet about hip width apart, maybe even wider. Avec l'index et la doigt majeur. So find your peace fingers and hook onto your big toes. Good. And bend your knees a lot so that your belly is on your side. Garde une grande flexion dans les genoux. Le ventre s'asseoir sur les cuisses.
As you inhale, shine your chest forward, up and out. So almost like you're doing cobra. Inhale. And then with an exhale, push your feet into the mat. Start to send your sit bones up towards the ceiling. Good. Keep your belly glued to your thighs. Good. And then close the gap between your forehead and your shin. Inhale. Exhale. Inspire. Expire. Et relâche votre crise. Let go of your grip. Take a big breath in, flat back. On allonge le dos. Expire, relâche, plie en deux. Pour une deuxième flexion vers en avant, for a second forward fold, this time you have a choice. Grab your toes again, ou cette fois le choix de glisser les paumes sous les pas du pied. Bend your knees. Find your balance. Inhale, lift your chest, lengthen your spine. Expire. Monte l'élévation au plafond. Garde ton ventre sur les cuisses, poitrine vers les genoux, front vers les tibias. Et relâche le tension de les épaules. Peut-être on est capable de plier les coudes. Maybe you can bend your elbows. Bend them up to the left and to the right. Inhale. Exhale. Deux autres fois. Inspire. Expire. One more. Biggest breath yet. Your biggest inhale for the day so far. Et la plus grande expiration pour la journée juste maintenant. Now, remove your hands from your feet. Inspire, allonge le dos, flat back. Exhale, release. Planque les mains sur le tapis et sépare les pieds la grandeur du tapis ou plus large. Les orteils pointent vers l'extérieur et on descend les hanches dans une squat. All right, yogi squat. So here we are. Squatting, you can squat to any degree. Alors les hanches peuvent être bas, ils peuvent être plus haut. This is a yogi squat too. You can keep your hips higher if you prefer. Si vous avez des blocs, if you have blocks, you can create a little bench underneath you and sit. And this will provide you with way more support for your hips so you can focus more on engaging and lengthening through the spine. Alors, pour engager, serre les genoux contre les coudes contre les genoux. So if you squeeze your knees against your elbows back against your knees, right away you feel this engagement in your hips. So maintain that engagement and lift your sternum, your breastbone up. Try to find a straight back. Good. Inhale. Expire. Toujours le choix de rester ici. You always have the choice. You could stay right here. Focus on this. Si tu connais le corbeau, you know crow, and you feel like you're ready to fly today, come into this hand balance with me, this arm balance with me. Alors, on va descendre les mains sur le tapis. Les mains sont la grandeur de les épaules. Et on continue de engager les hanches. We're still engaging here through the hips. So while you engage, begin to lift your hips up and start to lower your heart towards the mat. And maybe hang out here. Peut-être joue ici avec cette option. Get used to your head hanging below your heart. Good. Now, shift your weight forward into your hands and see if you're ready to lift one foot or another. Ça peut être le pied droit, ou peut-être on est prêt à soulever le pied gauche. Or maybe today you're ready to lift both feet off the mat. And guess what? If your blocks are right behind you, you can always use them as support. 3 breaths. All right, now carefully lower your feet back to the mat. Come back to your squat. Reprends ton squat. Lengthen up your spine. Allonge le colonne. Straight spine. All right, we're going to do another set because this time I want to see you. On va répéter le posture parce que cette fois, je veux voir vos corbeaux. So, you have the choice. Tu peux toujours rester ici. You can always stay. No pressure. Toujours le choix de rester.
Si vous êtes prête, plante les mains sur le tapis devant vous. Les mains sont la grandeur de les épaules. Good. Grippe le tapis avec les doigts. You're gripping the mat with your fingers. All right. Start to lift your hips. Commence à monter les hanches. Commence à descendre la poitrine. Head below the heart. Yes, get comfortable. Find comfort in the discomfort. On cherche le confort dans le désinconfort. So, you could stay here, tu peux rester ici, or shift your weight into your hands. On garde la poids maintenant dans les mains. Et on commence à monter un jambe à la fois. Lift one foot at a time. Test it out. See how you feel. Maybe your right side feels good. Maybe left side feels better. Maybe you're ready to float both feet up. And again, if the blocks are right behind you, rest your toes. 3 more breaths. 3 cycles de respiration. Inhale. Exhale. Engage les abdos. Abdominals are strong. Hips are engaged. 1 more breath. Inhale. Exhale. Et avec contrôle, redescends les pieds sur le tapis. Reprends ton squat. Bon travail tout le monde. That was really good, everyone. Nice job. Take 1 more breath here. Lengthen up your spine. Inspire, allonge. Expire. OK. Cette fois, on va planter les mains sur le tapis. Plant your hands again. Press into your hands and feet. Appuyez dans les mains et dans les pieds. Et remonte les ischions au plafond. Lift your sit bones back up. Good. Remove any blocks that may be in your way. Enlève vos accessoires dans le chemin et rapproche les pieds. Bring your feet together again. Inhale, flat back, allonge. Exhale, relâche. Inhale, rise up, circle the arms towards the sky. Cercle les bras vers le haut, on s'allonge. Exhale, descends les mains devant le cœur, hands in front of your heart. Big breath in. Exhale, release arms, descends les bras. All right. Eagle pose, Garudasana. On va soulever les bras vers en avant et on va croiser le bras droit sous votre bras gauche. So just cross your right arm under your left. Bend your arm, plie les bras. Et on peut rester ici comme ça. You could stay like this, or continue de croiser les bras. Croiser les avant-bras, les poignets, les paumes connectent. Good. Squeeze, serre les bras ensemble. Because what we're trying to do is separate the shoulder blades. On essaie de séparer les omoplates. Prochaine inspiration, on va soulever les coudes et la poitrine. Lift your elbows, lift your chest. Et expire, asseyez-vous dans votre chaise imaginaire. Come back to your imaginary chair. On peut rester ici, on peut croiser le jambe droite autour du jambe gauche. You can stay as you are, or you can cross the right leg up and around your left. And squeeze, squeeze tight. Essayez de éliminer les espaces entre les bras et les jambes, so that we can stretch through the back of the shoulders and the back of the pelvis. 1 more breath. Inhale. Expire. Maintenant, on va garder les bras croisés. Keep your arms tight and release the legs. Right knee up. Prends un grand marche vers en arrière avec le jambe droite. Step back with your right foot. Descends le talon droit. Lower the right heel. Alors, les jambes, ils sont dans guerrier 1. Legs are in warrior 1. Arms are in eagle. So sink your hips low. And then inhale, lift your heart up high. Pointe les coudes vers le plafond. Breathe. Inhale. Expire. On your next inhale, prochaine inspiration, défais les bras, untie your arms and reach up. Inhale. Stay for the exhale. Prochaine expiration, guerrier 2. Exhale, warrior 2. Okay, arms now, shoulder height. Maybe feet are a little wider as we sink and sit a little lower, but chest is up high, breath is fluid.
One more breath, inhale. Exhale. Alors, avec la prochaine expiration, allonge le jambe gauche, straighten your left leg, pivote le pied gauche vers le côté droit, pivot your left foot to the right, descends les mains sur les hanches, hands on hips, et inspire, allonge le colonne. Pointe le coccyx au sol, lève la poitrine vers le haut, regarde vers le haut. Take another sip of air. Exhale, dive forward, plonge vers le sol. On descend avec la poitrine, lower with your chest. When you can no longer fold, you bring your hands to the mat or to your blocks. Alors, je vais montrer mon profil. I'm going to show you my profile. Le dos est toujours droit. No matter where you go, the back stays straight. So if you start to round, that's a sign you're too far. Si le dos commence à être rond, c'est un signe que vous êtes trop dedans. Il faut sortir un petit peu. It would be best to come out a little bit and realign yourself. Take another big breath in. And a big breath out. And from here, going to lift the chest halfway up. On va soulever la poitrine moitié de chemin. Inspire. Et expire les mains sur les hanches. Avec la prochaine inspiration, remonte jusqu'au debout, all the way up to standing. Exhale it out. On va prendre l'autre côté de notre guerrier 2. We're going to take the other side of our warrior 1. Pivote le pied droit vers en arrière. Pivote le pied gauche plus vers le côté et pivote les hanches, la poitrine vers en arrière. So we just pivoted towards the back of our mat. So readjust your feet. And then bend your right knee and sweep the arms forward and up. Right knee stays over right ankle. Left foot drives into the mat, especially through the outer edge of your foot. And take 3 breaths here. Take a moment just to observe what you're feeling. So lots of engagement in the legs while the upper body seems to almost float to meet the sky. À la fin de ton dernier cycle de respiration, ici, on expire pour guerrier 2. So again, exhale into warrior 2. But we're on the other side now, so right knee bend. Inhale, lift your chest. Exhale, sink a little lower. Prochaine expiration, allonge le jambe droite, pivote le pied droit vers le côté. Et cette fois, intercroise les doigts derrière du dos. Let's interlock the fingers behind the back. Garde une plie dans les coudes, so keep a bend in your arms and your elbows. Hands stay right here on the sacrum. Squeeze the shoulder blades in. Drop the tailbone, lift your heart. And then exhale, forward fold, plonge vers le sol. So the back is still straight, garde une dos droite. And then maybe start to lift the arms up and over. Peut-être on commence à soulever les bras vers le haut et vers le sol. Just breathe into it. Breath is your primary focus here. Inhale. Exhale. À la fin de votre prochaine souffle, at the end of your next exhale, lower your hands to the low back. Descends les mains sur le bas de dos. And then slide the hands down the sides of your legs onto your mat. And walk your hands under the shoulders. Marche les mains sur les épaules. On the inhale, lift halfway up, flat back. Expire les mains sur les hanches. Maintain a flat back. Inhale all the way up. On remonte jusqu'au debout. Inspire. Expire.
Now simply heel toe, your feet back together again. Montagne, mountain pose. Find your breath. Inhale et expire. On va tourner en face en avant du tapis. Turn to face the front side, the top side of your mat. Inhale, reach your arms up. Allonge. Expire, on plonge vers le sol. We dive or we bow to the mat. Inspire, allonge le dos. Lengthen the spine. Exhale, fold in half. Plie en deux. Plante les mains, marche les pieds vers en arrière, chien tête en bas, downward facing dog, your version. Take a breath here, inhale. Exhale, empty your lungs, on vide les poumons, expire. Prochaine inspiration, planche, plank pose on your next inhale. Shift your weight forward, les épaules au-dessus de les poignets. Prochaine expiration, descend complètement au sol. All the way down on your next exhale. Et cette fois, on va se lever pour le bébé cobra. So just lift your heart off the mat, coming into baby cobra now. Maybe even lift your legs. Peut-être on se lève les jambes. Breathe, inhale. Exhale. Prochaine expiration, relâche. Posture de l'enfant, take child's pose. Et rapproche le bassin au talon. Front sur le tapis, sur les mains ou sur une bloc. Nice stretch here for the lower back, for the hips. And from here, rise up, tabletop, posture du table, inspire. Avant, come forward. Asseyez-vous, have a seat on the mat. Les jambes vers en avant, les genoux en flexion. Let's come into both pose, bateau. Le choix de garder les orteils, les pieds sur le tapis. You can keep your feet or your toes on the mat, ou les tibias parallèles au sol, or shin bones parallel to the mat, or your version of straight, ou ton variation de droite. Lift up through your sternum or through your breastbone, and breathe. While you keep everything soft, take a deep breath in. Sur la prochaine expiration, we're going to lower ourselves halfway. On descend moitié de chemin. So keep the shoulders off the mat. Sur la prochaine inspiration, remonte, right back up to your version. Exhale, lower. Deux autres fois, two more. Inhale. Expire. Dernière fois, inspire. Expire. Stay right here, on reste ici. Reste ici pendant 3. Reste ici pendant 2. Take one more breath, inhale. Et expire, relâche, let it go. Rapproche les genoux aux poitrines. Bring your knees in towards your chest. Et massez le bas de dos sur le tapis. Just rock your hips, massaging the lower back into the mat, helping to reset the spine. And then from here, open your arms like a cactus plant or like a cross. Ouvre les bras comme une plante de cactus ou comme une croix. Poitrine brille vers le plafond. Expire. Descends les jambes vers la droite. So legs lower to the right. You're trying your best to keep your thighs and knees together. You may be holding your legs down with the right hand.
But at the same time, make an effort to keep the left shoulder down as well. And breathe. And then from here, with your next inhale, slowly bring your knees back up, remonte les genoux au centre. Et avec l'expiration, on descend les genoux vers l'autre côté. Take the other side of your twist and lower your knees to the other side. Try to keep your thighs together. Maybe hold the legs down with your hand, your left hand. And take a few more breaths here. À la fin de ton prochain souffle, inspire, remonte les genoux au centre. Rapproche les genoux aux poitrines, attrape les tibias ou les cuisses. Et sur la prochaine expiration, on soulève le front vers les genoux. Un étirement pour derrière du cou et pour les épaules. Inspire. Expire. And then when you're ready, you can release and slowly lower your body. Shoulders, head, arms, and legs to the mat. On est arrivé à notre dernière posture, final resting pose, Shavasana. So take a deep breath in. Et expire, relâche les derniers 60 minutes. And with those last 60 minutes behind us now, we can just focus on the task at hand, which is just to observe the breath. Alors, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à penser, il faut juste observer. Et on observe sans jugement. So, no judgment here. Just be. Be at peace with who or whatever it is that you are right here at this point in time. So I invite you now to rest one hand on your belly, one hand on your heart. And we'll take the final breaths together and just feel the breath underneath your hands. Les derniers cycles de respiration ensemble. Commence avec un grand soupir par la bouche. Empty your lungs with your next exhale. And take a big inhale through your nose. Par la bouche, on expire. 2 more. Inhale. Exhale. 1 more. Your biggest breath yet. Inhale. Et la plus grande expiration jusque maintenant. And at this point in time, maybe express a little bit of gratitude and thank your healthy and able body. Remercie ton corps pour tout le travail qu'il a fait pour toi aujourd'hui. Moi, je vous remercie pour votre présence. Thank you for your presence. And thank you for sharing your practice with me today on this platform. Je vous souhaite une bonne reste de journée et à la prochaine. Namaste. Take your time. You don't have to get up now. Get up slowly when you're good and ready. Et prends tous les sentiments qu'on a cultivés ici sur le tapis, les sentiments positifs, avec toi pendant le reste de votre journée. So take these feel-good vibes with you into the rest of your day. Thank you again.
Bonne journée tout le monde. Namaste. Thanks, Keisha. My pleasure. Thank you. It was a really nice session today. I hope you enjoyed it. Oh, wonderful. Amazing. Thank you. So bye now, everyone. Have a great day. Enjoy the sun. It's getting nicer. Enjoy, but stay safe and enjoy. Bye. Thank you for showing me your up, and it was so nice to see you today. Take care.